Today I'll be discussing the concept of torque. That is the second part. Last time I had done the first section, that was moment of inertia. Now listen to me, what is torque? Torque is vector quantity. It is analogous to force in linear motion. Okay, listen to me now. What am I telling you? Suppose there is, hello, yeah. Can you all see what am I writing? Can you all Yes, see? sir. Okay, fine. So suppose there is a rigid body and this is the axis of rotation, and I apply a force this way. Can I say this line is called as line of action of force? I have done this before also. This point is P. This vector is called as position vector R bar. This angle is theta. This force will have two components, namely F cos theta and F sin theta. Can you tell me which force is responsible to turn the body about the given axis of rotation? Sine theta. F sin theta, yes. So torque is force into perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force. Line of action of force, this all was done in the theory. I hope you all must be knowing. Torque is tau, force is F sin theta, and the perpendicular distance is R because this is going to rotate it this way. F sin theta into R, that is RF sin theta. Hello. So vector format में इसको कैसे लिखेंगे? Please reply. R Tau bar bar cross F bar, R bar cross F bar, which could also be written as force into perpendicular distance. These three formulas are very, very important. Okay. Acha, what is the direction of tau bar? Given by which rule? Vector format rule. Na? Take your fingers from R bar to F bar. Take your fingers, curl from R bar to F bar. So where will be the direction of torque? Inside or outside? Hello. Take the fingers, Inside. curl inside, because it is going this way. You know it is going clockwise, na? Clockwise, you know it is inside only, na? Inside matlab cross aayega. Tau bar is this way. So this is about torque of a force being applied at one point P. This we have done it in our 11th standard. बराबर है? And it is a vector quantity. और एक torque है which is torque about a rigid body. That I'll discuss. ये सबको समझ में आ गया? This is clear. अच्छा, इसमें theta will also vary. There is cases. Suppose this is a rod which is hanging this way, and force हमने ऐसे लगाया. Let the length be L. Can anyone tell me what will be torque over here? Torque क्या रहेगा? Hello. Torque क्या रहेगा यार? Torque will be force into perpendicular distance, na? Yes or no? Yes, sir. And what will be the direction of torque? Take your fingers from R to F, L to F. तो कहाँ आएगा? Outside के inside? Outside. Outside. Outside मतलब dot आएगा. Okay. Case 2. Please be with me. ये सब easy चीज है. They ask you.
Can anyone tell me how much is the torque over here? Torque कितना है? Come on, say fast. इस रॉड में अभी टॉर्क कितना है? 0. 0 है, because there is no perpendicular distance, parallel distance ना. इस L से तो parallel है ना ये. टॉर्क 0. करेक्ट है क्या? ये सब चीजों का ध्यान रखना है. ओके, केस 3 के बारे में बात करते हैं. सपोज ये L है और फोर्स इज अप्लाइड दिस वे, F. Let this angle be theta. Can I divide this force into two parts? F sin theta and F cos theta. Can anyone tell me what are the formula for torque? F sin theta. Into L. Because perpendicular distance ही है तो घुमाएगा तो ऐसे ही ना. F sin theta into L. And the direction will be this way. So it will be outside. I hope you all are understanding. Yes or no? ये चीज clear है. This is Yes, sir. torque about a given point. Torque about a given axis of rotation. Torque का दूसरा नाम क्या है? किसी को याद है? Moment of force. This is also correct. So this is the first part of torque, which we should know these formulas by heart. Second kind of torque is okay. Torque on a rigid rotating body. Pay attention to me here. Torque on a rigid rotating body. पहले जो हमने torque पढ़ा, that was torque of a force. This was, we can name this as torque of a force. Torque of a force. एक फोर्स लग रहा है, उसके कारण टॉर्क बन रहा है. यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी ऑन अ गिवन एक्सिस. तो यहां पर एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. सपोज एक बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस, ऐसे घूम रही है. So can anyone tell me every particle on this body is performing which motion? Hello? Yeah, please tell me. A particle on this body is performing which motion? Are you all there? Hello? Yes, sir. Which motion it is performing? Circular motion. Circular motion. So what will be the direction of theta, omega and alpha if it is there? Theta का direction क्या है? Go to circular motion, chapter right hand rule. What is the direction of theta? Hello, imagine the axis of rotation we hold in the right hand with the fingers curled and the thumb outstretched. If the fingers curled denote the rotation, then the axis of rotation gives the direction of theta bar, na? Omega bar and alpha bar. Do you remember this thing? Hello? ये circular motion में पढ़ा था, but circle तो है. There are n infinite number of particles which are performing circular motion. So if it is particle is going anti-clockwise, then theta will be upward, omega will be upward, and then omega is increasing with respect to time. Alpha and omega will be there in the same direction. याद आ रहा है आप लोग को?
And if omega is decreasing with respect to time, alpha and omega will be there in the opposite direction. Acha, can you tell me what is the formula for omega? Can I write this as d theta bar by dt? What is the formula for alpha? That will become d omega bar by dt. And the directions of these both will be given by right hand rule. इसका यूनिट आपको मालूम है, इसका यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड and this is radian per second square. Okay, याद आ रहा है? Hello. Yes, sir. Can anyone tell me what is the formula for torque when a body is going with alpha? We have done this derivation in rotational motion. Torque का formula क्या है? I alpha. It is I alpha. One was RF sin theta due to that force, and this is I alpha. What does I stand for? Moment of inertia about Moment of inertia. given axis. And alpha is angular acceleration. And if I want tau bar, can I say it will be in the same direction as that of alpha bar? Anti-clockwise outside, clockwise inside. Yes or no? Can I say this is nothing but Newton's second law? What is Newton's second law in linear motion? भाई बोलो. Yes or no? तो F की जगह ले लिया टॉर्क ने, M की जगह ले लिया I ने, and A की जगह ले लिया अल्फा ने. Tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha. अच्छा, this force was external force. वैसे this torque is also which torque? External torque. Internal torque जोड़ी बना के cancel कर देगा, बराबर है ना? Hello. It will make a pair and it will cancel. जैसे whenever F net is ma लेते थे तो that F net was external force, not internal force. वैसे this torque is also an external torque. Are you all understanding? Are you all getting it? Tau is equal to I alpha. Okay. अच्छा, और बातें करते हैं हम लोग. याद है काइनेमैटिक्स में जब A कांस्टेंट होता था, we used to use V is U plus AT, S is UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS. तो यहाँ पर सपोज अल्फा इज कांस्टेंट, देन व्हाट हैज टू बी डन? ओमेगा 2 is omega 1 plus alpha t, theta is omega 1 t plus half alpha t square, and omega 2 square is equal to omega 1 square plus 2 alpha theta. Hello, are you there? Baba, hello. Yes, sir. It is just a basic revision. अच्छा, A कांस्टेंट नहीं होता है तो क्या करने का? तो remember S to V, V to A, derivative, and A to V and V to A as integration. वैसे ही अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, तो थीटा टू ओमेगा, ओमेगा टू अल्फा डेरिवेटिव, एंड ऐसे जाना है तो इंटीग्रेशन. हाउ आई विल टीच यू. सी, ओमेगा इज डी थीटा बाय dt, so it is derivative of theta with respect to time, and alpha is d omega by dt. This is how you convert the derivative part. And if you need integration part, omega will be integration of alpha dt and theta will be integration of omega dt. हेलो, ये याद है ना आपको? दिस वाज एनालॉगस टू व्हाट? दिस इज एनालॉगस टू व्हाट? v is integration of a dt, याद है? and s is integration of v dt. So this was the thing. Hello, 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 Baba, hello. Yes, Hmm. yes. It is very, very important to understand. You can take a screenshot of this thing if you want. Okay. अच्छा, you all have told me one thing कि ये जो पार्टिकल है P,
अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ चलो. If you want to take screenshot, you can take screenshot. I'm going to another page. I'm going to another page so that you all can understand more. Suppose एक rigid body है which is moving with omega. Can I say omega is constant? So if omega is constant, how much is alpha? Hello, कुछ बोलो. 0. 0. 0. Alpha is 0. Acha, can you tell me this particle, any particle on this rigid body is going to perform which motion? अभी बोला था थोड़ी देर पहले आप लोगों ने. कौन सा Circular motion? motion. Circular motion. So its velocity. What is the tangential velocity for a particle performing circular motion का formula? I don't know. अच्छा, which acceleration will be present of this point P? भाई ये circular motion में है कि non UCM में? Centri. अच्छा, can you tell me is this circular motion a uniform circular motion or a non-uniform circular motion? जल्दी जल्दी हाँ, बहुत सारे concepts. Uniform. Uniform because there is no alpha. So can I say there is only one acceleration, that is centripetal acceleration, which is omega square r. Can I say यहाँ पे omega constant है according to the rule? So can I say v is r omega? So v will be proportional to r, and ACP will also be proportional to r because omega is constant. So can I say Yes, sir. जिसका r ज्यादा रहेगा, मतलब जितना दूर particle situated है उसका velocity ज्यादा होगा, एंड जितना दूर पार्टिकल सिचुएटेड है उसका ACP भी ज्यादा होगा. मतलब एक पार्टिकल P यहां पर है एंड सपोज देयर इज अनदर पार्टिकल which is Q. Can I say VQ is greater than VP? And ACP of Q will be greater than ACP of P. Hello? Hello? Yes or no? Yes, sir. Because जितना दूर पार्टिकल सिचुएटेड है उसका R है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो जितना दूर पार्टिकल है उसका V भी ज्यादा होगा एंड इसका ACP भी ज्यादा होगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पूछा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट. Suppose a particle is going with alpha constant. Now you tell me this particle is going in UCM or non-UCM? Non-UCM. Non-UCM. So V तो R omega रहेगा. Which two accelerations will be present over here? Tangential and centripetal. Omega square R, and tangential will become equal to R alpha. Yes or no? Hello? Yes, sir. But omega at every instant is changing. Huh? Omega is not constant. So this omega will be the instantaneous omega at this point. Because next instant पर omega change हो जाएगा ना. And can I say the net acceleration will become under root of AT square plus ACP square at that instant. Hello? क्या समझ में आ रहा है Yes, आप sir. लोग को? ये चीज है. ये जनरली थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, ये पूछा नहीं जाता है आपको. दे प्ले ओनली विद दिस लेवल ओनली. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द टॉर्क. अब हम और आगे बढ़ते हैं. Okay, if you want to take screenshot of this thing, you can take screenshot of this thing. Okay, I'm doing something called as work done by a torque. Can anyone tell me what is the formula for work done by force? एक ही है भाई, वर्क एनर्जी पावर में यही तो किया है. What is work done by force का formula? Hello, hello, hello. Work done. Work done is, F bar into S bar. yeah, work done is force into displacement in the same direction.
force into displacement of the point of contact in the same direction as force. बराबर क्या? Which you have told me it is F bar dot S bar, that is Fs cos theta, which could also be written as F bar dot S bar. Correct है क्या? Now can you make an analogy and make this formula in terms of torque? Tau bar into theta bar. Very good. So work done. यहाँ पर वही हो जाएगा. It will become tau bar dot theta bar. Yes or no? And अगर दोनों same direction में है तो tau theta हो जाएगा ना? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So work done will become equal to tau theta if both are in the same direction. Okay, ये भी ठीक है. अच्छा, can you tell me the formula for power associated with work done and force? यहाँ पर power क्या रहेगा? याद है? It was dw by dt. Do you remember? That is d by dt of, भाई याद आ रहा है? F bar dot S bar. F bar अगर constant है तो ये हो जाएगा ds bar by dt, that is F bar dot V bar. That was instantaneous power. Hello. यहाँ पर instantaneous power Yes, कितना sir. लगाना पड़ेगा for rotational motion? Which formula? Make analogy, फटाफट. Come on. Make analogy. Tau bar Dot omega bar. Yes or no? So 1, 2, 1, 2. Yes or no? Clear है ना? ठीक है? तो एक्चुअली दोनों फॉर्मूलाज ही है, आपको आता है ये चीज, एंड वी शुड नो इट. ओके ओके फाइन. अच्छा, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा? हेलो हेलो हेलो. वर्क एनर्जी, चलो मैन फास्ट, कम ऑन. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, initial kinetic energy plus work done is equal to final kinetic energy. और आई कैन से वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के initial. But this was in which motion? Which motion? Linear motion. Can I write this like this also as half m v final square minus v initial square? Hello 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 hello, come on man. Can you tell me what is work done in rotational motion by all the forces? It will be ke final minus ke initial in half rotation. I omega square. Yes, half I is constant, omega final square minus omega initial square. Are you there with me? Yes. सब फॉर्मूलाज जो इधर इस्तेमाल हो रहा है वही इधर इस्तेमाल हो रहा है. ओके, यू शुड नो इट. You should know it better. It is just analogous to linear motion, whatever we are doing. Now, this is work energy theorem in translational. Similarly, this is work energy theorem in rotational motion. तो जब हम लीनियर मोशन की बात करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यू कैन नॉट अप्लाई हाफ mv स्क्वायर ओवर हियर. ओके, नीट वाले बहुत सारी यही गलती करते हैं कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल मोशन में लगाना है. You cannot apply half mv square. Then you keep on thinking half mv square. Okay, because it is fitted in your mind only from school. Half mv square ही लगाते रहो. Kinetic energy, no. In rotational motion, kinetic energy is half I omega square. Hello, are you there with me? Yes, sir. So remember this thing. Please don't make a mistake. Every year I see some people make a mistake and they find half mv square. That is wrong. Chalo baba. This finishes your first section, which is there is torque. Did everyone understand torque? Did everyone understand torque? Okay, ठीक है, torque समझ में आ गया. अब हम Yes, आते हैं sir. सेकंड नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. इसको कहते हैं angular momentum. That is the third section of your DC Pandey.
The second section which was explained was torque. Torque हमने दो किस्म के पढ़े, एक due to a force that was RF sin theta and दूसरा वाला due to a rigid body that was I alpha, and उसके अंदर अलग अलग चीजें हमने पढ़ी. अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की. I'll talk about एंगुलर मोमेंटम. ये सब चीजें पढ़ाई होगी. एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर एल बार. अभी एंगुलर मोमेंटम की भी दो टाइप्स है, दो किस्म है. फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम of a particle about a fixed point. Please revise करके आना next time. And if I tell you to see the videos, please see the videos. मतलब मैंने आपसे हमेशा नहीं कहा है वीडियोस देखने के लिए, बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन. तो एटलीस्ट 2 to 3 times if you polish this chapter ना, आपको सब कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे. Then the sums will become very easy. Okay. So till that 1 year I didn't tell you to see any videos of JEE. Optional था. But ये चैप्टर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग देखो, because there is some reason behind it. Okay, don't take this chapter lightly, because it is the whole, okay, of mechanics which is fitted in this chapter. ये चैप्टर अगर आपको आएगा ना, तो believe me सब चैप्टर्स आपको आ जाएंगे, because all concepts are involved over here. अब यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग. Suppose a particle of mass m is going at the velocity v. So can I say it will have linear momentum, that is mv? Hello, yes or no? Yes, sir. But suppose you are viewing from this point. ये आपका reference point है. यहाँ पर you are standing and you are viewing this point. तो आपका जो r bar रहेगा, position vector रहेगा, वो ये रहेगा. Can I say let this angle be theta? Hello, 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 yes or no? Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूं ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ये v को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं. आई हैव डन दिस बिफोर इन द थियरी आल्सो. बात करते हैं हम लोग. कैन आई से दिस कंपोनेंट ऑफ v विल बिकम v sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट ऑफ v विल बिकम, oh sorry, yes, क्या हो जाएगा ये? कम ऑन V यार, cos theta v is cos up, theta and V v sin sin theta. theta is down. Can anyone tell me which velocity is responsible to rotate the r bar? Which velocity is responsible to rotate the r bar? V cos के v sin. Sin theta. V sin. And what is v cos theta doing? What is v cos theta doing? Pulling the r bar. r bar को खींच रहा है ना भाई. अगर ये एक स्प्रिंग होता बेटा बेटा, तो कौन उसको खींचता और कौन उसको घुमाता? Come on यार, very simple questions I am asking you. So V cos V theta. cos theta and V sin theta. Pull him, बराबर क्या? And v sin theta उसको घुमाएगा. Yes or no? Yes, sir. So can I Yes. say d r bar by dt, that is the magnitude of r, is v cos theta? Hello, Yes. this is rate of change of magnitude of r. And what is v sin theta? Rate of change of क्या भाई? Direction. Direction. डायरेक्शन ऑफ आर बार. ये सब चीजें पूछी नहीं जाती है, बट कॉन्सेप्चुअली यू शुड नो. ओके. L bar will be P into R perpendicular. P into R perpendicular. P को कैसे लिखेंगे?
mv MV. into r परपेंडिकुलर। अच्छा r परपेंडिकुलर और v कौन से परपेंडिकुलर है? ये दोनों परपेंडिकुलर है ना बेटा? हेलो हेलो। yes sir तो इधर l बार l कैसे लिखा जाएगा? mv sin theta r bar. mv sin थीटा into r बराबर क्या? हेलो। yes sir बट mv इज p, तो इसको लिख सकते हैं pr sin थीटा, which could also be written as rp sin theta, which could also be written as r bar cross p bar. Hello, yes or no? yes sir ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, can you tell me the direction of L bar? It will be taking your fingers curl from R to P, R to P, R to P. तो कहाँ आएगा L bar? अंदर के बाहर? outside अंदर बाहर, come on. R bar to P bar. Take your fingers of your right hand. inside Inside. So it will be L bar will be inside, मतलब cross आएगा। Yes or no? ये चीज याद रखना। या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आर पी है ना, पी को एम भी लिख सकते हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर। यस और नो? यस और नो? yes sir ये चीज का फॉर्मूला याद रखना। आई हैव डिराइव्ड इट ओवर हियर। सिमिलर थिंग आई हैड डिराइव्ड दिस इन रोटेशनल मोशन थियरी आल्सो, एचएससी का, क्योंकि एचएससी पहले कराना जरूरी है इसमें। ओके, इसलिए मैंने कुछ चैप्टर्स का एचएससी सिखाया फिर रोक दिया। दिस चैप्टर का एचएससी इज इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस यू ऑल कैन नॉट डू ओनली। Hello, are you understanding? This was angular momentum of a particle about a given fixed point. अच्छा चलो, मैं आपको से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। सपोज अ पार्टिकल इज गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल है, वेलोसिटी v से चल रहा है। दिस इज r. Can anyone tell me what is the angular momentum about the center? ये फॉर्मूला अप्लाई करो। Come on fast. भाई tell me. It will be mv into r perpendicular. What is r perpendicular? Your radius, na? Hello. Yes or no? And what will be the direction of yes about the center? Take your fingers curl from R to P, R to V. तो कहाँ आएगा आपका थंब? कहाँ आएगा, अंदर के बाहर? राइट हैंड का inside इनसाइड। इनसाइड मतलब क्रॉस आएगा। ओके ओके, कैन यू टेल मी, सपोज एक पार्टिकल इधर जा रहा है एंड यू आर स्टैंडिंग हियर ओनली along the same line. Can anyone tell me what is the angular momentum over to? What is the formula? mv into r perpendicular. But I don't have any r perpendicular, na? I have r parallel. So angular momentum over this point is how much? 0. अरे Zero. भाई, understanding or not? Yes. Because we don't have any r perpendicular, we have r parallel along v. ध्यान रखना है। हेलो, getting it? yes sir Yes. This is important. आगे बढ़ते हैं। Next concept which I'll be dealing with is angular momentum of a rigid body. पीछे the angular momentum of a point, about a given fixed, okay, about a given axis या about a given point. तो ये आएगा mv into r perpendicular. अब ये angular momentum of a rigid body about a given axis. तो एक rigid body है तो एक एक्सिस पर घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। Yes or no? Can anyone tell me this particle is going in which motion? चलो जल्दी जल्दी, I'm revising. This particle is going in which motion? circular उसके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? r omega Omega. r ओमेगा। So can I say ऐसे हजारों लाखों पार्टिकल्स है? So it will be v
V is R omega. Can I say V1 will be R1 omega, V2 will become R2 omega, nth particle ka Vnth will become Rn omega. Are you there with me? Yes. Okay. What will be the momentum of each and every particle? Momentum of each and every particle is mv. Can I say 1 1 1? So V1 is R1 omega ऊपर से, तो it will become M1 R1 omega. Second particle का हो जाएगा M2 R2 omega. This all is done. I am revising. Mn Rn omega. Third concept. Angular momentum of each and every particle is mv into r. Circular motion है ना, अभी तो किया था mvr. Yes or no? Yes, sir. L1 will become m1 v1 r1. That is m1 v1. अच्छा v1 तो यहाँ से M1 लिखा हुआ है. R1 square omega. Yes, m1 r1 square omega. Because ये चीज है ना, m1 v1 तो यहाँ से ले लिया ना मैंने, देखो ना, और r1. वैसे ही ln क्या हो जाएगा? mn rn Mn square. Rn. So can anyone tell me what will be L total of the whole body? What is common? Can you tell me what is common? Omega. Omega. Bracket में आएगा m1 r1 square. What is m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square? Hello. I. This is very I. What is I omega? And I told you to remember the word Vipul, right? याद है ना? याद है कि नहीं? ये किया था हम लोग ने? Yes, sir. First step, second step, third step. So वैसे ही हम लोगों ने सबके शॉर्टकट्स बना के आपको दिया है. That was the whole thing. Fine. So this is L is I omega. याद रखना है इसका. L is I omega. Where L bar will be in the same direction. अगर L is I omega लिखना है आपको तो L bar is in the same direction of omega bar. Omega bar का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो L bar का डायरेक्शन भी along the axis of rotation ही होगा. Yes or no? Yes or Yes, no? sir. ये चीज का ध्यान रखना. This was again derived in the theory. This was HSC part. So I omega be done. This is also done. अब हम आगे बढ़ते हैं. So the last part which I am discussing, and then I want you all to revise and come on Friday so that we can do the sums. And then एक last चीज बचेगी, that is rolling motion. I'm dealing with a concept called as conservation of angular momentum. एक काम करो, what is conservation of linear momentum बेटा? Hello. If external If is F external is 0, initial momentum is equal to final. Let external momentum is 0. Next external force, initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. That was law of conservation of linear momentum. इसको इतना पॉलिश किया है, ये पूरा चैप्टर हमने इसके बेसिस पर किया. ये तो आना ही चाहिए आपको. ओके. इसका प्रूफ क्या था? इसका अगर मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला? याद है ना? अगर ये 0 होगा Yes, तो sir. ये क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा. याद है ना? सबको याद है? Yes, sir. Okay. Once you get the hang of physics, then it will go very smoothly. Start का चीज important है. Every time I tell you all the same thing. Start में the things are important. एक बार you get the concept, then it will flow. Law of conservation of angular momentum I'll try to do. ये फॉर्मूला आपको मालूम है? ये चलो प्रूफ करके देखते हैं. L bar is R bar cross P bar. हेलो, ये सुना है क्या? yes, sir. Yes. जो किया था थोड़ी देर पहले. Can I take derivative? तो UV रूल लगाते हैं dl bar by dt. R bar cross dp bar by dt. U derivative of V plus dr bar by dt cross P bar. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ध्यान देना अभी सब लोग. इधर pay attention. Can anyone tell me what is dp bar by dt? F bar. F bar.
अच्छा इधर ध्यान देना, व्हाट इज dr बार बाय dt? हेलो, v बार याद है ना Yes. भाई dr इनटू p बार, p बार को लिख सकते हैं mv बार, yes or no? Yes, sir. Yes. Can you tell me what is v bar cross v bar? In the same direction अगर वेक्टर्स Zero. होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, yes or no? अरे भाई i बार Yes, क्रॉस sir. i बार was zero Yes, ना, sir. तो ये जीरो हो गया, this term is zero हाँ. तो what is dl bar by dt? अच्छा dp bar by dt is force, वैसे ही dl bar by dt this is linear momentum, तो यहाँ पे force आएगा, Torque. तो ये टॉर्क बन जाएगा. So can I say टॉर्क का फॉर्मूला मिला r बार क्रॉस f बार, ये देखो ये हम ढूंढ चुके हैं पहले भी, yes or no? Yes or Yes, sir. that means I have told you that torque is nothing but dl bar by dt. So अगर मैं आपसे कहूं कि टॉर्क जीरो है, इसका मतलब L क्या है? Constant. Constant. कांस्टेंट है. I have proved it and you all know the analogy how to make. तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि if net external torque acting on the system is zero, that means initial angular momentum of the system is equal to the final angular momentum of the system, yes or no? Hello? Yes. तो अगर मैं इसको, ये देखो ना, इसको अगर मैं लिखता था P initial is P final, याद है हम लोग लिखते थे M1 U1 is equal to M1 V1, yes or no? Yes, sir. तो वैसे यहाँ पर L की जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MV नहीं बनेगा, क्या बनेगा? I ओमेगा. I1. I omega. I1 initial, ओमेगा I omega final. final, very good. Yeah, I1 omega 1 means initial and final. Okay, so good you told me initial और initially लिखते हैं और finally लिखते हैं, that is better. Yeah, you all can understand. करेंगे ना? तो ये चीज के ऊपर बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं. This concept is very 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 important because every year in the NEET one sum comes based on I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. इसको हमको पक्का करना है. That I'll do it next time. Hello, did you understand this thing? जैसे इसके ऊपर हमने देखा है ना सम्स आते हैं. हेलो, बुलेट एंड गन एंड ऑल दैट स्टफ, याद है ना? Yes, sir. वैसे इसके ऊपर भी बहुत सारे सम्स आते हैं. ये दोनों चीज को उनको पक्का करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो दिस वाज द second part of angular momentum which I had done. First part I did torque. सबसे पहले तो लास्ट टाइम हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, उसके बाद में हमने आज टॉर्क पढ़ा, उसके बाद में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, एंड लास्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. आपको आता ही है, जस्ट 2 मिनट है, ऑफ अ रिजिड बॉडी. कैन एनीवन टेल मी, अगर एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है और ये घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, all particles are going to perform which motion? Circular motion. Can I say it will have V is R omega? Second particle V2 R2 omega. Third particle V3 R3 omega. So every particle will have kinetic energy also, na? Yes or no? Hello. Yes, sir. So can you tell me what will be the net kinetic energy of the body? Of the whole particles, kinetic energy of the first particle, second particle, nth particle? Kinetic energy of first particle will become half m1 v1 square, half mn vn square of the nth particle, half m1 v1 is r1 omega, ये हो जाएगा r1 square omega square. Similarly nth particle हो जाएगा mn rn square omega square. तो omega square is common, half is common, ब्रैकेट में बचा m1 r1 square plus dot 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 mn rn square. Can you tell me what is mn rn square, m1 r1 square का addition? I. I. ये बना half I omega square. This was again proved by the name Vicky, if you remember. Hello. Yes. Vn की ये proof है. This is kinetic energy of a rotating body, huh? About a given axis going with the angular speed of omega. And ये scalar quantity है, इसके पास कोई direction नहीं है because it is nothing but work done. अच्छा, ये फॉर्मूला आपने सुना है, kinetic energy is p square by 2m. Hello. Yes, sir. Yes, sir.
वैसे ही दिस वाज इन लीनियर मोशन, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनालॉजी बनाएगा L square by 2I. 2i। ये याद रखना, ये भी बहुत काम की चीज है, बिकॉज इसमें सम्स हमने किया था ना, याद है वो टाइप के सम्स है, p इतना परसेंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, याद आ रहा है वो Yes, सम्स? sir. Yes, sir. ये तो वो टाइप के सम्स इधर भी मैनिपुलेट किए जाते हैं, दिस काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, because sums are constant only, they cannot make new types of sums, they can just mix the concepts together. Okay, work energy theorem, again I am revising work energy theorem। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा बेटा? full of initial kinetic energy plus work done in rotational motion is final kinetic energy, so work done in rotational motion by all the forces will become k final minus k initial, that is half I omega final square minus omega initial square is kinetic energy work done in rotational motion। hello, yes or no? Yes, sir. ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। So this is all for today. We have done major concepts। See, first concept I did, that was torque। second concept I did, that was क्या भाई? Angular momentum। third concept which I discussed was law of conservation of angular momentum, and fourth concept which I discussed was, और सर ये सेकंड में ही आ जाएगा, ये थर्ड है, that was kinetic energy rotation। and last time हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Moment of energy. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस 2 3 4 ओके, ये सब चीजें आपको फॉर्मूलाज बना के शीट ऑफ पेपर पे रख लो, ताकि चार, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट व्हिच आई विल बी डीलिंग विद लास्ट टाइम विल बी, नेक्स्ट टाइम विल बी व्हिच मोशन बेटा? Rolling motion. Big motion. रोलिंग मोशन। ये इतने कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.